আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি ইউটিউব ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা এরকম একটি এডমিশন ফর্ম বা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তৈরি করতে পারি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের মাধ্যমে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথাটি না বললেই নয়, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন কথা না বের শুরু করা যাক।